next page. Listen to the sound and repeat. Listen to the sound and repeat. ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, ஃபானிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஏபிசிடியோட சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ வவல்ஸ் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும். வவல்ஸ் என்னென்ன, எதெல்லாம் வவல்ஸு? வெரி குட். ஏஇ, ஐஓயு இதெல்லாமே வவல்ஸ். ஸோ கான்சோனன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, கான்சோனன்ட் வேர்ட்ஸு, அதெல்லாம் எது? வெரி குட். வவல்ஸை தவிர்த்து வர ஆல்ஃபபெட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கான்சோனன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். இப்போது நம்ம கான்சோனன்ட்டோட சவுண்டை தான் நம்ம இப்போது பார்க்க போகிறோம். ஓகே சில்ட்ரன்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் யூ ஜஸ்ட் see there பிஆர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த பிஆரோட சவுண்ட் என்னன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ பியோட சவுண்ட் என்ன? ப. ஆரோட சவுண்டு ர். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தோன்னா என்ன சவுண்டு வரும்? ப்ர். அந்த சவுண்டு வரும். ஸோ ஷால் வி ஆல் ரிப்பீட் டுகெதர்? பிஆரோட சவுண்ட் என்னது? ப்ர். ஸோ பிஆர் ப்ர் வச்சுட்டு என்ன வேர்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிரிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிரிக்ஸ். செகண்ட் ஒன் ப்ரூம். செகண்ட் ஒன் ப்ரூம். So children, you have to practice like this each and every words. Okay, now let's go to the second one. DR. D oda sound enna? D. R oda sound R. Okay, so DR சேர்ந்தா என்ன word வரும்? என்ன sound வரும்? Dr. DR oda sound dr. Okay, so the first word is drink. First word drink. Second word drum. Second word drum. Now they have given CL. C ஓட sound வந்துட்டு K. C ஓட sound K. L ஓட sound L. C ஓட sound K. L ஓட sound L. So C யும் L யும் சேர்ந்தா Kl. Kl. Okay, CL Kl. First image we can read the word clock. Second image cloud. Next we are seeing FL. F is F. L is La. So எப்படி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொல்வோம்? Fla. Fla. Now look at this image children. First image flower. Flower. Second image flute. Flute. Children, now we are going to see the consonant which come at the last. So the sound for N is N. The sound for N is N. The sound for K is K. The sound for K is K. So these two, இது ரெண்டும் சேர்ந்தா என்ன sound வரும்? Ink. NK, ink. So now the first picture tells tank. Second picture tells pink. Okay children? Next picture you can see the letter ND. N stands for N. D stands for D. So when we are mingling these two together, we get ind. Ind. So the first picture pond. Pond. Bend. Bend. So the next sound is with ST. So how you will pronounce yes? S. S. T. 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 So when you are telling this both together, st. St. So look at the first image, list. List. Then second image, fist. Fist. So the next letter is F, T. F sounds F. F sounds F. T sounds T. T sounds T. So F and T mingles together and we sound it as ft. Ft. So the word they have given here is, children, look at the image. Now we will tell that word gift. Gift. Second image soft. Soft. Children, here you have some
blend words, so you can practice in your home. Okay, if you have any doubt you can ask. Okay, bye.